한국스포츠산업경영학회와 딜로이트 안진 회계법인 스포츠 비즈니스 그룹이 공동 주최하는 글로벌 스포츠 인사이트 컨퍼런스를 시작하도록 하겠습니다. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we begin the opening ceremony of the 2020 Global Sports Insight Conference. I am Sang Baek-nam from Hanyang University, the Secretary General of Korean Society for Sport Management. I am honored to be the host of this prestigious international conference. Now, I officially begin the 2020 Global Sports Insight Conference. This conference is co-hosted by Korean Society for Sport Management and Deloitte Korea. First, let me introduce the distinguished guests who joined this conference despite their tight schedules. Professor Cha Kwang-seok, the President of Korean Alliance for Health, Physical Education, Recreation, and Dance, is present on site. 반갑습니다. 축하드립니다. Thank you very much. Mr. Lee Dong-hyun, the current director of KOC, is present. Please come forward and say hello to everyone. 네, 반갑습니다. 오늘 컨퍼런스가 잘 돼서 좋은 성과 있길 바랍니다. 고맙습니다. Thank you very much. Mr. Lee Tae-young, former director of KOC, is present. Please come forward and say hello to everyone. 예, 축하드립니다. 훌륭한 컨퍼런스 참석해서 영광으로 생각합니다. 감사합니다. Thank you very much. And from Deloitte, Mr. Ki-wan, managing partner of Deloitte Korea. Please come forward and say hello to everyone, please. 안녕하십니까. 컨퍼런스에 좋은 결과 있길 기대하겠습니다. 감사합니다. Thank you for your comment. And Professor Lee Sang-il, former president of Korean Society for Sport Management, is on site. Please come forward and say hello to the participants. 끝까지 최선을 다하는 컨퍼런스가 됐으면 좋겠습니다. 좋은 얘기 많이 나누도록 했으면 감사하겠습니다. Thank you very much. Professor Kim Soo-jan, the former president of Korean Society for Sport Management, is on site. Please and say hello to everyone, please. Hello, everybody, wherever you are. I miss you all, and I hope you stay with us till the end, and have a good day. Thank you once again. Thank you very much, Professor Kim Soo-jan. Then now, Professor Park Sung-jun, the President of Korean Society for Sport Management, will deliver his opening address for this conference. Ladies and gentlemen, please give him a big round of applause. Good afternoon, ladies and gentlemen. First, I'd like to thank everyone who came here. I'm Sung-jun Park, Chairman of Korean Society for Sports Management. Currently, the world is facing so difficult time. Yes, so tough time. The simple greeting we usually has become important regarding the love zone. After COVID-19 pandemic, everything has changed, including industry, culture, society, education, economy, nation, religion. So although everything changed. Of course, sports is not an exception. Sports game, sports event, sports industry, sports business, and even the Olympics are being canceled and postponed. We are now standing on front of the new gate. No one knows what kind of future will come to us. But we can never give up sports. We must prepare for new era and deeply thinking about how to overcome this situation. It's time to see and accept the digital transformation and new normal trend. It is necessary to convergence with digital technologies such as VR, AR, and AI with sports. If the past was contact season, we have now passed the untapped season and moving into the new
on tact season. Yes, now is the time for sports change. I really hope to sharing our knowledge and wisdom in this conference. And I'd like to thank all remarkable presenters, including Professor Ho Song-so, CEO of IOSC. Especially, I'd like to thank Mr. Kyung Lee, Chairman of Korean Olympic Committee and IOC member, Mr. Jong Sung Hong, CEO of 딜로이트, Mr. Seungmin Yu, Chairman of Korean Table Tennis Association and IOC member, and Mr. Jaehyun Kim, Chairman of Korea Culture and Sports Marketing Agency. Finally, I'd like to thank all members of KSSM and Deloitte family also. Once again, I want to give my warm welcome to everyone, and I wish you and your families best. Thank you. Thank you very much, President Park. Now we have 4 video clips of congratulatory remarks from Mr. Lee Ki-heung, the chairman of KOC. 친애하는 체육가족 여러분, 대단히 반갑습니다. 먼저 2020년 한국스포츠산업경영학회 개최를 기쁜 마음으로 축하드리며 바쁘신 중에도 이 자리에 참석해 주신 체육가족 및 내빈 여러분께 깊은 감사와 환영의 인사를 드립니다. 코로나19의 세계적 대유행으로 전 세계가 어려움을 겪고 있습니다. 특히 스포츠의 특성상 체육계 종사자들의 고충은 헤아릴 수 없을 정도입니다. 그러함에도 건강과 직결되는 생활체육 활성화, 공공체육 지원 등은 여전히 가장 중요한 과제입니다. 다만 이제 코로나 뉴노멀로 일컬어지는 새로운 표준을 준비해야 할 시점입니다. 전통적인 대면 방식의 스포츠를 벗어나 새로운 체육 문화로의 변화에 적응해야 합니다. 이 같은 때에 포스트 코로나 시대의 글로벌 스포츠 산업 인사이트를 주제로 한 이번 세미나가 열리게 된 것은 매우 뜻깊다 생각합니다. 포스트 코로나 시대 대한민국 체육이 나아가야 할 바람직한 방향에 대하여 많은 고견을 내어주시기를 부탁드립니다. 끝으로 박성준 한국스포츠산업경영학회장님을 비롯한 관계자 여러분께 깊은 감사 인사를 드리며 함께 해주신 모든 분들의 건강과 행복을 기원합니다. 감사합니다. Congratulatory remarks from Mr. Hong Jong-sung, the CEO of Deloitte Korea. 안녕하세요. 한국 딜로이트 그룹 총괄대표 홍종성입니다. 체육의 날을 기념해서 우리 한국스포츠산업경영학회와 글로벌 스포츠 인사이트 컨퍼런스를 함께 개최하게 되어 매우 뜻깊게 생각합니다. 본 컨퍼런스에 참여하시는 우리 3,000여 명의 학회 교수님들과 사무국 관계자분들, 그리고 국내 스포츠 산업 관계자분들과 딜로이트 글로벌 연사분들께도 진심으로 감사의 말씀을 전합니다. 국내 스포츠 산업은 잘 알고 계시겠습니다만 매년 안정적 성장을 이어오다가 최근 코비드-19으로 인해서 국내뿐 아니라 글로벌에서도 스포츠 산업 매출이 급감하고 무관중 게임을 하게 되고 또 스폰서십이 감소되는 것으로 인해서 많은 어려움을 지금 겪고 있다고 이해하고 있습니다. 이번 컨퍼런스를 통해서 국내 스포츠 산업의 비즈니스 모델을 재점검하고 글로벌 스포츠 비즈니스의 성공 사례를 전달드려서 향후 스포츠 산업의 위기 극복 방안을 구체적으로 제시하고자 합니다. 그리고 이러한 위기를 기회로 만드는 중요한 터닝 포인트가 될 수 있기를 진심으로 기대합니다. 한국 딜로이트 그룹의 스포츠 비즈니스 그룹은 스포츠 산업을 고도화하고 건강한 비즈니스 생태계를 구축하는 사명을 가지고 출범한 만큼 우리나라의 스포츠 산업의 성장과 발전 그리고 혁신을 위해서도 앞으로 계속적으로 노력해 나갈 것을 약속드립니다. 다시 한번 오늘의 자리를 함께 만들어주신 우리 한국스포츠산업경영학회 분들과 참석해 주시는 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 감사합니다.
Congratulatory remarks from Mr. Yu Seung-min, a member of IOC. 안녕하세요. IOC원으로 활동하고 있는 유승민이라고 합니다. 우선 이번에 한국스포츠산업경영학회가 주최하는 글로벌 세미나를 진심으로 축하드립니다. 여러분들도 아시겠지만 정말 이 코로나 팬데믹 사태가 장기화되면서 정말 스포츠 환경이 큰 변화를 겪고 있습니다. 이번 포럼에서 한국스포츠산업경영학회가 주도적인 역할을 통해서 포스트 코로나에 적절하게 대비할 수 있는 그런 많은 의견들이 개진되기를 희망합니다. 다시 한번 이 행사를 준비해 주신 관계자 여러분들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고요. 정말 이 산업 세미나가 글로벌 세미나가 성공적으로 개최될 수 있도록 저도 응원하겠습니다. 감사합니다. Congratulatory remarks from Mr. Kim Jae-hyun, the founder of Korean Culture and Sport Marketing Agency. 안녕하십니까. 사단법인 한국문화스포츠마케팅진흥원 이사장 김지현입니다. 먼저 평소에 존경하는 한국스포츠산업경영학회 박성준 학회장님과 학회 임원 회원 여러분의 건강과 발전을 기원드립니다. 코로나 전국 속에서 대한민국 스포츠 산업의 발전에 이바지하고자 글로벌 세미나에 참석해 주신 모든 분을 환영합니다. 급변하고 있는 시대 속에 대한민국이 사회, 문화, 경제적으로 잘 극복해 나가고 있는 한편 스포츠 영역 역시 어려운 상황을 이겨낼 수 있는 방안이 절실하다고 생각됩니다. 전 세계적인 위기 속에서 능동적인 대응이 필수이며 스포츠 역시 유례없는 대면 방식의 전환부터 VR, AR 등 첨단 산업에 접목하는 등 다양한 대안이 마련되고 있습니다. 정부 차원의 지속적인 지원이 필요하지만 여기 모이신 한국스포츠산업경영학회의 역할이 매우 중요하므로 본 국제학술대회가 매우 뜻깊은 자리가 되길 바랍니다. 대한민국의 체육과 스포츠 산업과 더불어 글로벌 스포츠 분야의 발전을 위한 여러분의 발걸음이 대한민국 스포츠계에 선한 영향력을 끼칠 것이라 확신합니다. 다시 한번 글로벌 세미나에 참석해 주신 여러분을 진심으로 환영하며 저 또한 여러분과 소통할 수 있는 기회를 마련하겠습니다. 감사합니다. Thank you very much for the remarks. Ladies and gentlemen, I'm greatly honored to introduce Professor So Ho Sung from California State University. He will deliver a keynote speech on re-establishment of professional connection and development during the COVID-19 pandemic. Please join me the first keynote presentation. Hello everyone, my name is Ho-Sung So from California State University, San Bernardino. I'm a CEO of International Organization for Health, Sports, and Kinesiology, and I'm a CEO of Explore Nations Incorporation, which is a non-profit organization. I was a former president of Western Society for Kinesiology and Wellness. The title for my presentation is Re-establishment of Professional Connection and Development and Applications to the Sports Industry and Management. Before I get started my presentation, I would like to thank Korean Society for Sports Management to invite me to make this presentation. And thank you so much. This is my honor to present. Let's get started. These are topics that I will cover for the next 15 minutes. And I will first talk about COVID-19 current situations and the impact of COVID crisis on the sports industry and sports industry in America, and hedgehog concept and its application, and 7 measures of success. And last, I will briefly introduce IOSC as an exemplary organization that has been using these 2 concepts to develop a new international organization.
Let's take a look at these numbers. 36,565,929 people have been affected by COVID-19 as of October 9. To give you a better idea of this number, 36 million, let's take a look at these countries. Nigeria, Canada, Poland, Morocco. Their population is somewhere in between 36 to 37 million people. Let's take a look at more statistics and data right here. 37 million people, global cases, and this is always said to talk about how many people have died from COVID-19. 1.07 million people have died by COVID-19. The impact of the COVID crisis, a simple look at the stock market will tell you that coronavirus has led to a volatile economy. Right there you can see a dramatic decrease in February 2020. However, there are numerous other factors at play as well. Let's take a look at unemployment caused by COVID-19. Now you're looking at two comparisons in gray and in red. February 2020 is in gray and red is April 2020. And you can see dramatic increase in the unemployment rate across all different races and ethnicities. What about right here? This graph is showing you the unemployment rate. A record 3.28 million Americans filed for unemployment benefits in the week ending March 21st. Now you can see here, Great Depression that started in 1929, August, to March 1933 for 43 months. The peak was 24.9%. In 1933, that was the highest unemployment rate during Great Depression. What about in 2020? Even higher. It shows 32.1% of unemployment in the United States. Next, how does coronavirus impact small business? Why do we care? More than 99% of all businesses are small businesses, and they employ about half the U.S. workforce. Most small businesses lack the cash reserves to weather a month-long interruption, and forecasts indicate more than 2 million workers could lose their jobs in just 1 week as a result of the coronavirus pandemic. There is also the possibility of a startup depression wherein new companies doesn't enter the job market because of the pandemic. Upending all areas of life, the COVID-19 pandemic makes no exceptions for sports industry as well. And let's take a look at some major events right here. The Olympic and Paralympic Games in Tokyo has been moved to next year in 2021. And FIFA and Euro Championship have been rescheduled
And the German Bundesliga had 2 months breaks and opened, even though a majority of Germans opposed the resumption of Bundesliga football season. What about the Grand Prix that was cancelled? What about the Boston Marathon? Boston Marathon was cancelled for the first time in its 124-year existence. And the Boston Marathon virtual experience was held on April 20, 2020. What about Wimbledon and US Open? Games were cancelled. What about the Premier League? Games were rescheduled. And as with all things COVID related, many new dates are still pending for confirmation. The global sports market is estimated at US $756 billion. So as you can see here, 25% from sports professional teams, and 36% from sports retail and shops, and 15% from clubs and gyms fees, and 26%, which is $200 billion, is from infrastructure, food and beverage, and betting. And how big is this number? $756 billion. Let's take a look at the right side. South Korean Parliament approved 2020 government budget that happened in 2019, and the approved budget was $434.40 billion, which is about 71 to 72% of $756 billion. And why do we care about sports industry? As you can see here, the first graph, sports industry. And this counts for 11th largest business in the United States. And that reflects around $152 billion of output and just over 2% of GDP. And you can see a lot of professional teams, and you can see how much money they generate. And National Football League is $13 billion. What about American and Canadian Professional Baseball League? $9.5 billion. And Premier League, $5.3 billion. And NBA, $4.8 billion. And National Hockey League, $3.7 billion. Americans are in a sprint to return to sports they love. They are looking for professional sports games and events. Players want to play, coaches want to coach, and teams want to see fans in the stands sooner than later. However, there are 5 things that we need to consider before we reopen our professional games and our sports industry. The first thing is the financial threat. The second is the medical threat. The third, the threat to tradition and normalcy. And the fourth one is the threat to amateurism in sports and the threat to youth sports and kids' health, including physical education in school settings. So the first thing in this presentation that I want to introduce is hedgehog concept that was first introduced by Jim Collins in 2001 in his book entitled Good to Great. Good to Great. Some organizations perform way better than others, despite facing compatible opportunities, challenges, and circumstances. So let me define what it is. Hedgehog concept
will explain how a company or person can be successful in business. It's about the power of simplicity, increasing the chance of success. Although being successful in business is complex, consisting of many interconnected parts, its essence lies in the solid principle to focus and concentrate on one thing at a time. And this is hedgehog concept, and you can see a fox and a hedgehog. Let me read. The fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing. So according to hedgehog concept, there are three major concepts that we need to consider. What are you deeply passionate about? The second, what drives your economic engine? Next, what you can be the best in the world. The first, what are you deeply passionate about? This is about understanding and finding out everyone's passion within the organization, company, and association. What is truly important what is truly important to the employees, members, and workers? What inspires them within the company, organization, and association? Second, what can you be the best in the world at? Why is that the organization does certain things better than other organizations or companies? The emphasis and focus should be on the organization's strengths, even competencies that have not been achieved. So having higher level of competency is very important for any organization, any company. The last one, what drives your economic engines? How to generate revenue and profit. This insight will make clear what will have the biggest and most lasting effect on the company's long-term success. And then next, I will talk about 7 measures of success by American Society of Association of Executives, ASAE. They started a huge project that was a multi-year research effort started in 2002 and they finished in 2006, and they published a book entitled 7 Measures of Success in 2006, and in 2012 they revised the book and updated some book contents. And the book was based on the empirical research on what makes an association truly remarkable and characteristics displayed by exemplary associations, a framework for instilling organizational experience, and they surveyed over 1,000 associations, CEOs, and senior staff, and they identified 104 associations. Out of 104 associations, they even reviewed past 15 years of data from 51 associations, and they found out 7 common things. In this book, they said 7 measures of success. So now you can understand there are 7 factors that will make your company, organization, association to be successful. The first, you gotta focus on customer service, and you gotta align your product. You gotta revise and fix it. And everything should be based on data-driven strategies. And always have dialogue and engagement.
and your CEO's leadership, like a broker, is very important. And number 6, organizational adaptability is very important. The last one is alliance building. Alliance building. So let me review 7 measures of success. A customer service. I want you to think about your company, your industry. On the customer service. What kind of service you're providing? And number 2, are you willing to change and align any service product that needs some improvements? Number 3, you need to plan and act based on the data-driven strategies. And number 4, and constant communication and engagement. Number 5, do you have a CEO, president, and your boss who are creative, who try to bring some creative ideas, listen to your ideas? And number 6, try to adapt. It's now really good time that you need to change your company. Number 7, you gotta have partners, numerous partners. So this is my end of presentation, and then I wanna introduce my organization and International Organization for Health, Sports and Kinesiology. And this is the collective effort from a group of Korean and Korean American professors in the United States and in Korea. And I hope you will enjoy the next few slides. And I hope your organization and this conference will be successful as well. So this is the logo of International Organization for Health, Sports, and Kinesiology. So next, I want to briefly introduce our current profile of IOSC. As of today, we have 701 members from 45 different countries. And we are having our first international virtual conference. And with 2 weeks of short notice, we received over 39 submissions for the first international conference. And our motto is "Be with us, who is proud to have you." To give you a short history of our organization, we started our organization in the beginning of August 2020. We have only 2-month-old history of our organization. For the past 2 months, our members worked so hard to promote this organization, and we have now over 700 members from 45 different countries. And as you can see here, this is detailed profile of our organization, and we have 45 member countries. And I want to proudly show you our Korean national flag here. Again, this organization was initiated by enthusiastic members of Koreans and Korean Americans. And this is the slide that we used to promote our first international virtual conference that will be held on October 15 and 16 for 2 days.
And this is a virtual conference since we cannot meet and we cannot have a face-to-face international conference. This is a virtual conference. And that will be right next to this conference. So if you have a chance, if you have free time, please feel free to join us and you will enjoy a lot of different presentations. And we have a variety of activities that we are planning. On the first day, we have a piano concert. This is a very, very creative and the new try that we will do. And we do have a synchronous and asynchronous presentations as well. And we have an undergraduate research competition. And on the second day, we also have async and synchronous presentations. And we do have a graduate research competition. And then on the second day, we will have a closing ceremony that will give a lot of different awards to talented professors, faculty members, and graduate and undergraduate students. And also we established Dr. McKenzie Research Award. And Dr. McKenzie is the internationally distinguished professor. And also we have equipment assistant grants, and we have now 4 grant proposals from 4 different countries. And also we have the committee, and they are all assistant professors. Our organization is trying to help junior faculty members by engaging a lot of international community and international services. And also we have a group of international students who will receive our first international student scholarships. And this is the end of our organization, and thank you so much for listening and participating in my presentation. If you have any questions, please feel free to email me at hosongso@csusb.edu. And again, thank you so much for your invitation. This is my honor to present sports industry and the impact of COVID-19 in our field, and also 2 main topics that I hope will be useful in most sports industries. And thank you so much, and I hope your conference will be successful. And thank you again. Thank you so much. 감사합니다. Thank you very much, Professor So Ho-sung, for your excellent presentation. And we have second keynote speech on site from Mr. Jung Dong-sub, the leader of Korea 딜로이트 Sport Business Group, on site. He will deliver a message on the need for change of 40-year-old sport business model. Please join me, the second keynote presentation. 안녕하십니까. 딜로이트의 정동섭입니다. 반갑습니다. 오늘의 주제 발표를 진행하기에 앞서서 간략하게 딜로이트 스포츠 비즈니스에 대해서 소개 말씀드리겠습니다. 딜로이트는 올해 창립 175주년을 맞는 세계에서 가장 큰 글로벌 서비스 기업입니다. 170여 개국에서 30여만 명의 전문가들이 800여 개 오피스에서 근무하고 있습니다. 스포츠 비즈니스에서도 미국과 영국을 중심으로 세계 각지에서 관련된 업무를 진행하며 스포츠에 대한 높은 관심과 산업이 지닌 높은 잠재성에 주목하고 있습니다. 딜로이트 스포츠 비즈니스 그룹은 팬 인게이지먼트, 스테디움 익스피리언스, 데이터 애널리틱스, 뉴 레베뉴 솔루션, 오거나이제이션 리디자인 등 산업이 직면한 문제점을 파악하고 딜로이트만의 차별화된 관점에 기반해 분석하여 다양하고 의미 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 더불어 산업에 대한 인사이트를 제공하는 리포트를 정기적으로 발행하고 있으며 미국 4대 리그 123개 팀 중 30%에 해당하는 팀들과 다양한 협회와 조직을 클라이언트로 두고 있는 글로벌 스포츠 컨설팅 분야에서 독보적인 위치를 차지하고 있는 그룹입니다. 국내 프로스포츠 산업의 태동은
80년대 군사 정권과 대기업 주도로 이루어졌습니다. 모두 아시다시피 82년에 MBC와 롯데 등 5기업이 시작한 프로야구와 83년에는 신동아와 유공그룹 등 5개의 기업이 시작한 프로축구 등 군사 정권 시절 3S 정책의 일환으로 프로구단들이 탄생하였습니다. 전두환 대통령이 각 재벌그룹의 프로구단 창설을 제의한 일화나 당시 소비재 계열사를 보유하지 않았음에도 불구하고 프로구단을 창설한 산미그룹 김현철 회장과 포항제철 박태준 회장의 스포츠의 사랑 등은 익히 알려진 사실입니다. 훗날 출범한 프로농구와 프로배구 또한 대기업 위주의 기업 홍보수단과 사회공헌 성격을 띤 프로화가 이루어져 왔고 프로야구 구단 변화의 역사도 대기업 위주로 진행되어 왔습니다. 이처럼 국내 프로스포츠 산업은 기업 구단과 뗄 수 없는 태동적 한계를 지니고 있습니다. 기업 구단은 운영 예산의 상당 부분을 모기업 지원금에 의존하고 있다는 특징을 지니고 있는데 국내 프로스포츠 중 부동의 인기를 지키고 있는 프로야구를 보더라도 적게는 매출의 30%에서 많게는 60%까지 지원금에 의존하고 있는 실정입니다. 구단별 편차는 있겠지만 LG 트윈스의 경우를 보더라도 지난 10여 년간 모기업 지원금에 대한 의존도가 40%대를 꾸준히 유지해왔고 해당 기간 동안 누적된 지원금이 2,100억 원에 이르고 있습니다. 이에 더해 10년간 누적된 순손실이 195억 원인 것을 감안하면 수익을 내야 하는 프로 산업이 제 기능을 못하고 있음을 알 수 있습니다. 키움을 제외한 9개 구단 중 5개 구단이 지난 5년간 누적 순손실을 기록하고 있고 순이익을 낸 구단들도 모기업 지원금을 제외한다면 심각한 적자 상태를 유지하고 있는 상황입니다. 기업 구단은 모기업의 목표와 오너의 만족을 우선으로 하는 클럽 센트릭 뷰를 구단 운영의 핵심 목표로 적용해 왔고 이러한 관점은 지난 40여 년간 프로스포츠 산업의 자생력 형성을 방해해 왔습니다. 왼쪽 그래프 아래 표시된 것처럼 지난 10년간 경기당 평균 관중 수는 매년 10,000명 수준에 머물렀지만 전체 선수 연봉은 2배 이상 상승하여 2019년 기준 770억 원에 이르고 있습니다. 저조한 관중 성장에 비해 흥행과 성적 견인을 위한 선수 영입 경쟁이 촉진되며 해마다 9%씩 늘어난 연봉은 구단의 비용 부담을 가중시켜 왔습니다. 더불어 국내 기업 구단은 해외의 균형 잡힌 수익 구조와 다르게 모기업 지원금에 의존하는 획일적인 수익 구조를 보이고 있습니다. 모기업 지원금이 매출의 상당 부분을 차지하는 국내 구단의 상황과 달리 해외에선 디지털 수익, 5G 중계권 수익과 고도화된 허스피탈리티 수익, 디지털 굿즈와 네이밍 라이츠 수입 등 다양한 수익 모델을 발굴하여 인컴 소스의 적절한 균형을 맞춰왔습니다. 이에 반해 국내 구단의 경우 브로드캐스트는 TV 중계권, 커머셜은 스폰서십, 매치데이는 입장권과 일부 F&B 수익 등 매우 단편적인 수익 구조를 지니고 있으며 여태까지 국내 구단들은 자의적, 타의적인 이유로 수익 구조의 다변화 시도를 행해오지 못한 것이 사실입니다. 국내 프로스포츠 산업에서도 지난 10여 년간 클럽 센트릭 뷰를 탈피하고 팬 센트릭 뷰, 즉 팬 중심의 관점으로 돌아서고자 하는 움직임이 일어왔습니다. 기존에 더 많은 상품을 낮은 비용으로 높은 가격에 어떻게 팔지를 생각하던 매우 공급자적인 관점에서 고객을 어떻게 더 모으고 이탈률을 낮추며 고객당 가치를 어떻게 증진시킬 것인지에 대한 팬 중심 관점을 고민하기 시작한 것입니다. 고객이 지닌 가치로 가격을 매기고 팬에게 경험을 마케팅하며 기능과 성능보다는 고객 신뢰에 기반한 세일즈를 진행하는 등 철저히
고객이 무엇을 원하고 고객에게 어떤 밸류를 줄 수 있을지를 고민하는 팬 중심의 운영으로 관점 전환이 필요한 것입니다. 이처럼 기업 구단을 탈피하고 팬들이 원하는 구단으로 변모하기 위해서 인천과 대구와 같이 시민 공모와 지역 주민을 위한 시민 구단의 창설, 팬 서비스 강화를 위시한 SK의 스포테이먼트 이니셔티브, 서울 히어로즈의 모기업 없는 새로운 비즈니스 모델의 도입, 돈 버는 스포츠 구단을 만들기 위한 삼성 스포츠단의 제일기획 이관 등 다양한 시도가 이루어져 왔습니다. 그럼에도 불구하고 전체 산업을 놓고 보면 이는 작은 시도에 불과했고 여전히 많은 구단이 모기업에게 계륵, 즉 화이트 엘리펀트와 같은 존재로 여겨지곤 하는 게 40여 년이 지난 지금도 달라지지 않은 프로스포츠 산업의 현실입니다. 매각설에 휘말린 프로야구 모 구단과 모기업이 경영난에 처한 상황에서 구단 운영 중단을 선언한 프로농구 구단 등 국내 프로스포츠 구단들이 처한 오늘의 현실을 보여주고 있지 않나 싶습니다. 이러한 현실 속에서 수많은 스포츠 산업의 전문가들이 구단의 자생력을 저해야 하는 요소로 소비자 시장이 너무 작다, 경기장 수익을 활용하지 못하고 있다 등 다양한 요인을 지목해 왔습니다. 하지만 자생력 저해의 원인을 이러한 요인들로 한정짓기에는 그동안 프로스포츠 산업이 매우 긍정적인 면모를 보여준 측면도 있습니다. 프로야구는 1조 4천억 원의 가치를 지닌 리그로 성장했고 한계가 보인다던 프로배구 중계권도 계약마다 잭팟을 터뜨리고 있으며 경기장 또한 개정된 스포츠산업진흥법 때문에 수익화의 물꼬가 트인 것처럼 이러한 요인들이 자생력 저해의 근본적인 원인들이라고 할 수 없습니다. 근본적인 원인은 모기업이 구단 지분의 100%를 소유하고 있는 기형적인 거버넌스 구조에서 비롯됩니다. 구단 광고 구자의 대부분을 계열사들이 점유하고 있어 수익 극대화를 방해하고 경기장 사업권을 쥐고 있는 지자체에서 모기업은 재벌인데 무슨 수익이 필요하냐고 말하는 등의 인식이 존재하는 것처럼 구단이 모기업의 소유물이라는 인식이 여전합니다. 이러한 인식을 형성하는 현 프로스포츠 산업의 거버넌스 구조가 팬센트릭 뷰의 탑재를 막고 또 돈을 벌지 못하는 상황에서 선수 연봉에만 비용을 집중하는 등 적자 구조를 만들어내는 악순환의 반복을 야기하고 있는 것입니다. 국내 프로스포츠 산업에 필요한 것은 전에 없는 과감한 시도입니다. 지난 40년간 거버넌스 개선도 못하고 수익 모델 다변화에도 어려움을 겪으며 관성과 같이 이어온 산업의 틀에서 벗어나 전혀 다른 새로운 접근이 필요합니다. 지배구조 다각화와 기업 공개, 협회의 협상력 강화 등 산업 내 거버넌스의 개선과 함께 기존 수익 모델을 고도화하고 로컬 시장의 한계를 돌파하는 글로벌라이제이션, 그리고 디지털과 테크를 융합한 신규 수익 모델 창출 등 기존과는 다른 접근이 요구되고 있습니다. 거버넌스 개선의 가장 중요하고 우선적인 이슈는 지배구조 다각화입니다. 코비드-19이 불러온 모기업 경영난과 무관중 경기 지속 등의 이슈로 인해 구단들은 모기업 지원금이 줄어들고 관중 수입이 전무한 위기에 봉착하였습니다. 구단들은 운영을 지속하기 위해 금융권 대출에 기대고 있는 상황인데 지원금을 늘릴 여력은 없고 구단 지분구조 다각화는 여론 및 이미지 악화 등의 이유로 고려하지 않는 등 뾰족한 해법이 없는 상황이 이어지고 있습니다. 이처럼 현재의 팬데믹 상황은 주주 다각화와 모기업 지분 축소, 이를 통한 프런트 의식 개선과 수익 모델 다변화의 필요성을 수면 위에 드러냈습니다. 외부 투자자를 유치하고 수익 사업을 하는 구단으로 변모시켜 궁극적으로 기업 공개 여건을 만드는 지향점을 향해야 하는데 이를 위해선 지배구조 다각화가 필수적인 선행 요소입니다. 기업 공개 역시 국내 시장이 협소하다고 해서 불가능한 이야기가 절대 아닙니다. 구단에 대한 팬심을 기반으로 한 소액 투자 등 시민 공모는 인천과 대전처럼 국내에서도 사례가 있었습니다. 미국에서는 유명한 이야기지만
NFL의 그린베이 패커스의 경우 무려 6,400만 달러 규모의 시민 공모주가 발행되는 등 소액이라도 팬심을 담아 투자하는 수많은 개인 투자자들이 존재합니다. 유럽 유명 구단 중 시가총액이 3조 7천억 원에 이르는 맨체스터 유나이티드나 1조 6천억 원에 이르는 유벤투스, 심지어는 축구 스타 베컴이 참여한 것으로 알려진 e스포츠 구단인 길드 e스포츠의 런던 마켓 상장 사례와 같이 추후 국내 구단도 사업성과 수익성을 투자자에게 보장할 수 있는 여건을 갖춰낸다면 기업 공개를 통한 상장과 외부 자금 조달도 충분히 가능한 시나리오가 될 것입니다. 협회의 협상력도 지금보다 더 강해져야 합니다. NBA의 경우 다양한 인컴 소스와 더불어 천문학적 금액의 중개권, 스폰서십 계약 등을 성사시키고 이를 바탕으로 한 수익 공유를 통해 구단과의 협력적 발전을 도모해 왔습니다. 중개권 계약은 전 계약 대비 180% 상승, 나이키 스폰서 금액은 그전 계약 대비 245% 상승했고 중국을 위시해 글로벌 수익 규모를 늘리고 있는 NBA처럼 돈을 많이 벌어오는 협회가 가장 강한 영향력을 행사할 수 있음은 매우 당연한 이치일 것입니다. KBO의 마케팅 자회사 KBOP도 출범 17년 만에 처음으로 선수 출신의 단장들이 주가된 이사진을 구단의 마케팅 전문가로 개편하면서 신규 중개권 계약에서 대단한 성과를 보였습니다. 하지만 여전히 구단의 협상력이 강한 상태가 지속되고 있고 이는 리그 성장을 저해하는 요소로 작용하고 있습니다. 간단히 말해 협회가 돈을 더 벌어서 힘을 더 키워야 한다는 것입니다. 수익 다변화 역시 새로운 방향을 추구해야 합니다. 팬데믹의 빈번한 발생이 뉴 노멀이 된다면 구단 역시 매치데이 수익을 다변화해야 합니다. 온갖 규제로 인해 시도가 늦어져 왔던 허스피탈리티 업그레이드와 같은 전통적 수익 모델의 고도화와 더불어 무관중이 지속될 경우 관중이 아닌 시청자를 통해 어떻게 수익을 발생할지를 고민해야 됩니다. 예를 들어 e스포츠는 이미 리그 오브 레전드뿐만 아니라 다양한 종목에서 스트리밍 플랫폼들과 협력해서 신규 수익 모델을 만들어 놓았습니다. 시청자가 페이퍼뷰를 지불하면 경기 중 클라이맥스 순간에 랜덤으로 인게임 아이템이 선물로 떨어지는 것과 같은 사례입니다. 그리고 비시즌을 최대한으로 활용하여 뉴욕 양키스 스타디움과 같이 드라이브인 영화관으로 활용하는 등의 신규 수익 모델 강화 방안도 요구되는 상황입니다. 로컬 시장이 너무 협소하다는 불만에 그치지 않고 협소한 시장을 벗어나 글로벌 시장으로 확장할 방법을 구상해야 합니다. 2016년 스페인 라리가는 모든 이들이 영국 프리미어 리그에 밀렸다, 라리가는 끝이다 라고 이야기할 때 디지털 커뮤니케이션 채널의 대대적인 확대와 세계 45개국의 라리가 앰베서더를 파견하는 등 글로벌 인지도를 높이며 글로벌 중개권의 가치를 대폭 인상시킨 바가 있습니다. 이제는 글로벌 시청자가 30억 명에 이르고 프리미어 리그나 NBA 등을 제치고 세계 스포츠 리그들 중에서 가장 많은 소셜미디어 팔로워 15억 명을 보유하고 있는 라리가의 힘은 시장 한계에 굴하지 않고 대담하게 펼친 글로벌 확장 전략에서 비롯됩니다. 프로야구와 프로축구가 이번 팬데믹 상황에 국내 스포츠 컨텐츠 역수출의 가능성을 보여준 것처럼 국내 리그도 글로벌 확장에 대한 논의를 시작해야 합니다. 끝으로 디지털과 테크입니다. 국내 시장과 달리 글로벌 스포츠 시장은 디지털 그리고 테크놀로지를 융합하고 접목시켜 새로운 수익 모델 개발에 박차를 가하고 있습니다. 팬 인게이지먼트, 데이터 드리븐 오퍼레이션, 온 앤 오프라인 스포츠 이벤트 등의 분야에서 디지털과 테크는 매년 20%에 가까운 성장률을 견인할 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌 스포츠 투자 시장의 트렌드 또한 팬 인게이지먼트를 주축으로 미디어 컨텐츠, 인베뉴 관련 기술, e스포츠, 데이터 분석 등의 매우 공격적인 투자가 감행되고 있으며 이처럼 앞으로의 수익 모델 다변화에 있어 가장 중요한 키워드는 단연 디지털과 테크놀로지의 융합이 될 것입니다. 결코 먼 길이 아닙니다. 국내 프로스포츠 산업은 이해관계자의 산업인식 개선과 의지 변화,
이 두 단계의 중간쯤에 머물러 있습니다. 하지만 구단 거버넌스 개선은 오너의 의지와 이해관계자들의 참여만 보장된다면 당장 오늘이라도 이룰 수 있는 과제입니다. 그렇게 거버넌스 개선이 선행된다면 수익 모델 다변화 역시 아주 빠른 속도로 시장에 적용할 수 있을 것입니다. 리그와 구단이 돈을 벌고 이러한 수익을 통해 경기력을 개선하며 팬 관심을 유지시켜 적자 구조를 탈피하는 선순환 구조를 만들어내야 합니다. 그리할 때 국내 프로스포츠 산업의 진정한 경쟁력 강화와 자생력 확보가 이루어지며 스포츠 산업 패러다임의 혁신을 도모할 수 있을 것입니다. 국내 프로스포츠 산업은 40년 전 군사정권 체제 아래서 3S라는 우민화 정책의 기반 위에 만들어졌기 때문에 태동적인 한계와 기형적인 구조를 지니고 있습니다. 이제는 전에 없는 과감한 시도를 행하고 구조적인 변화를 모색하여 구단을 팬들의 품으로 돌려보내야 할 때입니다. 이상 발표 마치겠습니다. 감사합니다. Thank you very much for your speech, Mr. Jung Dong-seop. And we have a presenter from China, 딜로이트. Mr. Nikki Wang will deliver a message on best practices of commercialization and professional team or sports organization. Good afternoon, everyone. It's my great pleasure to be here with you this afternoon. And a quick introduction of myself. My name is Nikki Wang. I'm currently leading sports business from Deloitte, China. So if we move to page 2, this is the agenda for my presentation session. I'd like to introduce you, the overall development of sports industry in China, and also introduce characteristics of Chinese sports business, to share with you, what are the major sports in China and how are their off-pitch, the commercial performance doing in China. And then at the end, I'd like to share with you example as a best practice how a Chinese sports business or organization to leverage its digital ecosystem to enable wider commercial success. So let's start from the industry overview. So the page 3 to show you, an overall look of the Chinese industry. Although we see a slowdown of the country's economy, we see quite an obvious growth for sports industry. I think this is also mainly driven by the central government's effort. It's about 2014, the central government issued a major guidance paper and set sports industry as one of the most strategic sector for the country to develop. I think apart from the government policy, another two drivers, I would say, one is the sports consumption of Chinese people. As you know, a market like China with a large scale of consumers would be, build the foundation of all the business growth. And the last one, I think the increasing awareness of Chinese people for a healthier lifestyle is another key driver for the overall industry development. So if we look at some figures, so the macroeconomic factors expected to capture industry gross value added at estimation of 1.35 trillion RMB in 2020. Just to mention, this estimation doesn't include the COVID-19's impact. So if we're talking about COVID-19, on page 4, we actually summarize some impact into the segments in sports industry in China. So on the
left side, there are the major key segments in sports industry, including the sports competitions and the recreational and fitness leisure business, value-added services, venues, facilities, investment, and sporting goods business. We believe, driven by the policy stimulus and new technology involvement, and also the large demand from Chinese consumers, those actually would drive a very speedy recovery for Chinese in sports business in foreseeable future. So for the next page, if we look further into the industry, the structure of China's sports industry has begun to have a shift from a traditional, manufacturer business to more like services-based kind of segment. And you can see from 2015 to 17, reflecting China's historical role in the global economy, the sporting goods manufacturer has been the main driver of the sports industry. However, from 2018, with the effort of the country and business community, we already saw significant growth in the value-added segment. Also, the sporting goods business is going down to a lower level. So all those developments, we could see a benchmark trending to some advanced market like US. So for next page, on page 6, we would like to show you, some investment appetite to Chinese sport industry. As I mentioned, from 2014, after a series of government policy released, I think we received a peak year of investment to sports industry in 2016. Although investment levels and fundraising activities have slowed down, the deal size are increased, and also indicating investors are being more selective and quality focused. Also, if you look at all the segments the investments have gone to, a comparison between 2018 to 19 show you, the venues, facilitation services, competition operation, and recreational sport business like fitness business became very popular investment targets in 2019. So we move to page 7. I'd like to share you some, strategic thinking for Chinese sports business. We have this sport plus concept in the market because I think the country recognizes sports plus some traditional sector could actually generate a wider commercial success. For example, the sport plus consumer business, with a growing middle class population, with growing sports population, we would expect more spending on sports activities. Also, I think in the next a couple of slides, I'd like to share with you how digital technology, 5G technology, enables sporting events, activities, or business have a better success. The next, I think, for China, from central government to regional government, all see sports event would be a strategic way to build up a more international profile for the regions, for the city, to help the city, have better international impact. So we have seen, lots of announcements of major international competition to be hosted in China in the next few years. Following that, we've seen
many infrastructure developments, many professional football stadiums to be built in several regions in China in the next few years. We also have seen many real estate development projects actually add lots of sports and training elements into the sites and try to create a better synergy between the sport business and the traditional business. Yeah, this is the page 8 actually is an example to show, from football perspective, we are going to have large-scale sports events which would accelerate the construction of professional stadiums. So in 2021 and 23, China will host the FIFA Club World Cup and AFC Asian Cup in those 2 years, and you can see from the map that those 2 events will cover quite a number of regions in the country, and we already see lots of new construction and development of professional stadium in some cities. I think those stadiums and sites would be great legacy before or after the events for better and more kind of sports activity, events, competition happening in the country. So as I said, I think recreational and sports consumption would be also one of the 3 main drivers to this industry. We've seen, from 2008, just after Beijing hosted Olympic Games, we've seen more and more people participated to sports activities, and China's sports population is growing significantly after 2018. So all those would be, the foundation for lots of business and development activity in the country. For the next page, on page 10, this is the technology environment I'd like to share with you. As you know, in China, the fast development digital technologies and the high usage of digital media or social media by Chinese people is a very fast evolving environment for broadcasting of live entertainment. So digital and technology have massively extended the market and reach and channel influence opportunities. From this slide, you can see from the very traditional, people physically sitting inside stadium to enjoy the live content, with very limited number of audience. To nowadays, we have the 5G technology, have the VR technology, AR, that would actually create a very innovative broadcasting environment, and that would also massively increase the viewership, the coverage of the sport content. And next page, on page 11, we actually use example how a Chinese sports competition was able to deliver with the support of 5G. As you know, 5G enables more flexibility for broadcasting, and also that actually realize a more kind of cost-effective way for broadcasting activities. So during the COVID-19 period, one of the major Chinese telecom operator, China Unicom, actually broadcasted a national diving competition through the 5G cloud platform. So without on-site work in the competition arena, all video information is captured by internal staff from the official team, and also
all of the editing and relevant team were working remotely. So including the event director, commentators, video editing staff, they were all able to have real-time communication in the competition by using the 5G platform. And also the video editing staff were able to remotely complete the slow motion scene, subtitles and comments before transmission to the Unicom 5G live platform. So this is a real example to show how 5G enable an innovative broadcasting way or platform for sporting events. And next on page 12, I'd like to start to talk about some Chinese major sports. Chinese football has become the first professional league in the country, started from 1994. Chinese Super League as the top division league in professional football in China, we call CSL, has become the top one domestic sport properties in the country, and then followed by Chinese basketball league in 1995 and 96. Compared to basketball and football leagues, volleyball league is less, I would say, commercially successful league in the market. So you can see from the fans engagement level, CSL is very dominating among the three major leagues. And from the commercial perspective, CSL actually realized a significant growth for their broadcasting revenue in the last 5 years. And also, I think CBA is growing very fast after CSL, and they have achieved quite a number of significant successes for their sponsorship, and also they're working closely with some digital platform. As I mentioned, I think the digital platforms players are the major ones in the market for broadcasting market. And for the next page, on page 13, I like to use some example to show the international impact of the CSL League. So from 2013 to 18, we summarize the number of different teams participated to AFC competitions, and also we have seen the Chinese Guangzhou Evergrande Football Club achieved the championship in 2013 and 15. Also, it's interesting to see the CSL club now acquired more and more the top leading foreign players, and they invited them to play in the Chinese league. So we actually summarized the number of participated foreign players in CSL. How are they, what's the situation for them as a major member of other national teams at the top level international football competition in World Cup. So actually you can see in 2018 there are a total of 9 foreign players who actually play in CSL as the main members of national team at World Cup. That's quite, you can see it's very kind of continuous growing number of players in Chinese football field. The next page, I like to show you, just a summary of the CBA League. This season is the 25th season of the CBA League, and we also actually look at the major kind of elements of the league's development, about their
the competition quality and also the talent development of the league. And you can see a growing viewership of the domestic basket league. In 2018 to 19 season, there is about over 1 billion Chinese basketball fans watching the domestic league in China. And how about their commercial development? The page 15 to show you, it's showing the sponsoring sporting events has become very popular for actually domestic brands and companies who are looking to raise their brand awareness, and they agree that sports event could be a very effective way for them to raise their brand awareness in the market. And you can see from 2005 to 19, the quantity and quality of sponsors and the value of sponsorship to China's top division league has grown strongly. The sponsorship categories also have become very diverse. The sports industry attracted only a small number of sponsors 14 years ago. But in 2019, the number of industry involved in sports sponsorship has reached to 11 sectors. And it's obvious, the top 2 properties of CSL and CBA taking up to 80% of the Chinese sports sponsorship market. At the end, I think I'd like to share with you a best practice. This is an example of a major Chinese business group who owns sports business in their kind of business structure. I like to just use this example to show you how sports organizations not only generate revenue from their sports business unit, but more strategically being a part of group business ecosystem and to enable greater commercial success. So from this kind of slide, you can see the sports business unit actually includes media rights business and includes sports clubs, professional sports club, and also their video platform. And for those kind of assets, actually, they could build their kind of a media ecosystem for the sports units. So the purchases of sports media rights and operation of sports clubs help to build the sports ecosystem and bring a large amount of new users to video platform. Therefore, generate the direct revenue from the sports business. If you look broader to the ecosystem map, actually the sports business could help the parent group attract more users and traffic to their core business of retail business. So the sports business enable the retail platform to increase the user base and actually create a direct access to a particular group of customers. Especially for the sports business, there is a group of sports and football fans. And meanwhile, the retail business actually could be able to add more kind of advertisers and sponsorship opportunities back to the sports business unit and create commercial partnerships among existing business at the retail platform, video platform, and sports clubs. And for this kind of big group, they actually also have other segments in technology, in logistics business, in finance, and real estate. So for those kind of group business, they actually could also create some additional commercial income to the sports business.
And because, as you know, the sports business normally could create a very significant impact, reputation in the market. That would bring, back to other segments business, help other business to have a stronger brand profile in the market. So overall, I'd like to just, conclude that in China, many sports business owners actually use the sports business as a very strategic platform to create a bigger and wider commercial success for other segments in their kind of business group. So that actually has a very successful example to show, how Chinese sports organization to commercialize their business and to work closely with other kind of business unit inside the group. I think this is the end of my presentation today, and thank you very much for listening, and I'm very happy to follow up if any further communication required, and thank you very much. Thank you very much, Ms. Wang. Well, she delivered introducing the best practices of commercialization professional team in sport organization. Thanks again. Well, next presentation is on the impact of COVID-19 on the sports industry, presented by Mr. James Walton from 딜로이트 Southeast Asia Sport Business Group. The world has changed, and sport has changed. The impact will be lasting. Jobs and revenue will be permanently lost. Clubs and organizations will go out of business. But for how long the shadow of COVID-19 will continue to impact events, organizations, athletes, and spectators, we still don't know. The pandemic has obviously led to postponement and mass cancellations of different sporting events across the globe, including European football seasons, which were either cancelled or delayed in their conclusions, the postponement of the European Football Championships and the 2020 Tokyo Olympic Games to 2021, the Formula One season, which was redesigned to be shortened with double races in several venues that were capable of still holding races, Major League Baseball with a shortened season but extended playoffs, and rule changes incorporated to enable play to continue, and the National Basketball Association and the National Hockey League for ice hockey in the Americas, which had bubble formats to complete their seasons. FIFA, from a football point of view, they believe COVID has cost club football over $14.4 billion around the world, which is roughly 1/3 of the revenue usually generated in 1 year. While European clubs have been most affected in pure number terms, the bigger impact has actually been on clubs in other parts of the world like Latin America and Asia, where although the amount of the impact is smaller, the proportion of their revenues is obviously significantly higher. The phased return of outdoor sports has also started in many countries, but the return of fans to stadiums is still on hold for many countries at this time. The impact goes beyond just being in the stadium to watch a match and really strikes at the core of where sport exists and its role in society. The role of bringing people together, building communities with shared passions. In many places, the rules on sporting events are more lenient than other interaction rules in society at this point in time, which demonstrates the importance of the role, because sports is seen as both a unifying factor and a distraction for populations that are being asked to stay at home to maintain safe distance. Primary challenges still revolve around the safe distancing measures and the related health protocols that will translate to capacity factors and major changes in the day-to-day operations. But before we consider what sports organizations need to think about going forward, let me take you through what the sporting experience might be in the coming months and possibly years. Next slide, please. Imagine you're a fan.
Now, before we get into that analysis, bear in mind that a recent Deloitte study in 10 countries showed that 80% of fans say they wouldn't be comfortable to attend an in-person event at this time. And a study of US consumers showed that more than a third of respondents said they wouldn't be comfortable returning to a sporting event within the next 6 months. But if we can get past that, as a fan, a month or two before the event, if you want to attend, you have to go to the app or the website of your favorite team or the event and ballot for a ticket. Yes, ballot. Even though you're a season ticket holder, the 60,000 capacity stadium of your team is only allowed to have perhaps 50% capacity, maybe 30,000 spectators. So even season ticket holders are not guaranteed a seat. And you're lucky, your team's stadium is a new stadium, which is why they can have 50% capacity. Older stadiums that are not as spacious and perhaps more, the seats are more closely cramped together and the walkways around the stadium are also more tight, they may be only possible to have 20 or 30% capacity, potentially 15,000 or 18,000 people in a stadium designed for 60,000. Will stadiums being built in the next couple of years be built to different specifications to take into account more spacing for safe distancing? Time will tell. Now, if you are successful in your ballot, you would download your virtual ticket with a barcode or a QR code on it because the stadium is now going paperless to reduce contact. Maybe you order your food and beverages in advance so that you will collect it on arrival so that there is no queuing on site. Maybe you even buy some merchandise at the same time and have it shipped to you in advance, and the club encourages you by having free shipping on the merchandise. Before the event, you have to complete a health declaration, agree to the disclaimers, make sure you familiarize yourself with the venue rules and requirements, which are being constantly updated for the latest medical advice. Next slide, please. Now, when match day comes, if you didn't get a ticket, don't worry. More games than ever are being shown live on TV or streaming. And if you're a season ticket holder who can't get a ticket, then the club gives you an exclusive pass to watch live streams of the games. But if you were successful in getting a ticket, you have to show up at the stadium at your designated time slot, perhaps a 30-minute window for people sitting in certain sections to ensure less crowd going into the match at the same time. But in fact, the bars and restaurants around the stadium may even be closed as well before the match to discourage crowds from hanging out beforehand in close proximity. As you arrive at the stadium, you queue following safe distancing guidelines. They carry out security checks and the staff of the venue are all wearing masks and personal protective equipment. They take your temperature, and if your temperature is too high, then you will get turned away from the venue just as you will in a shopping mall or a restaurant or any other facility in the country. During the match, you have to wear a mask at all times unless you are eating or drinking, and put it straight back on afterwards. There's even been certain leagues in Europe where they have told the supporters not to sing or cheer or shout to avoid potentially spreading the virus. There'll be a gap between you and the other people sitting around you, and perhaps between you and the people that you usually sit near. In fact, you probably won't even be in your own seat, even if you're a season ticket holder, because of the distancing rules. Stewards, who traditionally have been there to manage the crowd in terms of antisocial behavior and foul language and racism, are now having to manage whether or not you are wearing your mask, putting it on again after eating and drinking, and maintaining that safe distance. Added responsibilities for the matchday stewards. During the game, you use your app to order your food and beverage to be delivered to your seat, again to avoid queuing at the various stalls, and you can even purchase your merchandise online during the first half to be delivered to your seat at halftime. When the match is over though, you don't leave immediately. You have to wait a while, similar to what we see at major European football stadiums where the away fans are often required to wait behind
as the home fans leave currently to avoid any conflicts between the fans, we expect to see a situation where after the match is over, fans will be given a time slot to leave the stadium, and the stewards will tell you when you can do that to avoid queuing in the aisles and in the stairs. And even the transport home on public transport will be strictly managed to avoid overcrowding on the trains and the buses, as is a very common occurrence at most major European football matches. Next slide, please. Now for the athletes, the elite athletes, they're also having to adjust to a different way of competing. The players are having to stay in bubbles ahead of competition, taking regular COVID tests. And if a player tests positive, not only will he have to isolate for 14 days, it's possible other team members and coaches have to too. Fixtures and events can be cancelled at the last minute. And then the question is the game forfeited, as is usual with illness cancellations in the past, or just postponed? And if it's postponed, how will you fit that match into the already congested calendars of shortened seasons at the moment? Before the match, in some places, players are not allowed to use the changing rooms, and afterwards they may not be allowed to shower. In Spain right now, in La Liga, the players are showing up at the stadium in their uniforms and going back to their hotels afterwards to shower and change. The team talks are happening on the pitch rather than in the dressing room. It's strange for athletes to be playing to empty stadiums or running races around deserted cities, as we saw in the London Marathon this week. Coaches and players can communicate more clearly with voices and echoing around the stadium and no crowd noise except for the piped-in sounds in some venues. But home advantage seems to have been drastically reduced, according to the statistics, and without crowd pressure, we're seeing some very unpredictable results. Various hygiene rules are in place, players having their own personal water bottles, scheduled drinks breaks, and there's no meeting the fans before or after the game, and marketing events for fan engagements are being cut out completely. The players themselves are under increased scrutiny for their personal actions, as violations of safe distancing rules both on and off the pitch, as well as unhygienic actions like spitting or crowding the referee to dispute a decision, are being criticized. Now, for mass participation sports like big city marathons, the experience of the everyday participant will actually be more similar to the experience of the fans at an elite sport than the experience of an elite athlete. In the absence of bubbles, athletes, for example, in road races or large cycling events or community sports, will be expected to sign disclaimers and declarations and have their temperature taken on site, because mass COVID testing is simply not an option at a marathon. They will have to follow safe distancing protocols at the start and finish lines, including perhaps staggered times for the starts, staggered times for collecting your race packs, and they will have to carry their mobile phones to trace their contacts with other athletes. Ultimately, we can expect as well that these mass participation events will have less participants in an effort to better manage safe distancing, which potentially means less revenue for the event organizers. Next slide. All of this means headaches for organizers of sports. Traditional financial models for sports are turned upside down in the absence or reduction of matchday revenue for spectator sports, with reduced ticket sales, merchandise and food and beverage, and even corporate hospitality. Season ticket sales are reduced or refunded, and TV rights deals for the future are being renegotiated at lower rates. Meanwhile, sponsors are reducing their spend as well, as major corporates tighten their budgets due to the challenging circumstances in the economy, and they find less return on the sponsorship they are currently investing. If you are a league or a club and you can't bring fans into your stadium and into your engaged community, your TV rights deals reduced by 20%, and your major sponsors decide not to renew, you will have to make some very hard decisions about how you stay competitive and even how you stay in business. In recent years, the growth of the sports industry, particularly in sports like football, has led to very optimistic financial planning.
teams have been effectively spending revenue in advance before it is earned because they know that they have 3 and 5 year recurring revenue streams and TV deals. But perhaps it's time to take a more pragmatic, pessimistic, worst-case scenario approach to future income. It will also mean teams need to look more closely at their contracts, and particularly their insurance. Suddenly the concept of force majeure and the idea of unforeseen circumstances has become very real in contracts. Most commercial contracts have a stipulation for force majeure that says that the contract may not be fulfilled in that situation. But to what extent does COVID-19 affect that when these clauses are generally defined for things like natural calamities or war or acts of government? And how does it affect the performing party from fulfilling their obligations that are beyond reasonable control? Now, when we look at fan and participant engagement, building brand loyalty has always been critical, not only to merchandising, but encouraging sponsors to invest so that they can access that fan base, the captive audience. But if fans can't visit the stadium, how do you keep them engaged? How do you make sure they're still buying merchandise and still loyal to the team? And for many sports, the answer is increased digitalization. Use social media and the web to tell your story. Take fans behind the scenes more than ever before in these unique times. We've seen some interesting new approaches. For example, having the professional athletes actually competing against the fans in e-gaming, whether it's in FIFA, video games, or whether it's e-racing simulations, which has been a great way to connect. A recent Deloitte survey suggested that 19% of millennial sports fans have turned to watching virtual content and e-gaming in the absence of live events. We're also seeing some innovative approaches, for example, drive-in matches where fans watch the match from their cars in the car park to get the group experience many fans still crave in watching sports. And technology like augmented reality and virtual reality, which have long been talked about, have suddenly come back to the fore as an option for engaging with fans during these times. For mass participation events, we are seeing them go virtual, with large-scale virtual runs and even online competitions in sports like martial arts, with athletes competing by video. This can only be possible with continued investments by sports, leagues, and clubs in digital capability, and it cannot be underestimated how important this is in delivering your sponsors' return on investment. Having them perhaps own a digital property like behind-the-scenes footage or a virtual competition is a great way to deliver value for them at a time when the normal eyeballs of fans and fan engagement through face-to-face activities cannot be delivered. And keeping close to your sponsors with your brand during these times will be critical as you later emerge from the pandemic. Now, the responsibilities and expectations of fans are also changing. They want to know that you will keep them safe. They want to know that you will make sure everyone around them is also safe distancing and wearing a mask, that your temperature checks are accurate, and that you have the capability to contact trace easily in the event of a positive case later. And what if you have international fans traveling in or away fans at the stadium? How will you manage safety in food queues and toilets, not just at the seats in the stadium? Public transport, working with the police. There's a very fine line here. If you make it too difficult and too bureaucratic to attend an event, it could be a deterrent stopping fans returning to the stadium. But on the other hand, if you do not do enough to protect people or make it safe enough, you risk accusations and possibly lawsuits later, which could set back not only your own club, but potentially your team, league, and sport as a whole. For athletes and officials, they also expect that you will put their safety first as the prize property of the sport. For many of them, they are very highly paid and their contracts mean they can afford not to play for a few months. In the NFL, in America, they actually gave athletes the option to opt out, bearing in mind that for many NFL athletes,
their sheer size means that many of them are actually considered a risk from health perspectives from a COVID point of view. But athletes also recognize they have a role to play. They recognize firstly that their careers are short and that 1 year makes a difference in that short time span. But they also recognize they have a role as a unifying factor in society and that people rely on them for their own jobs. We may see contract structures for athletes change in the years to come. Perhaps there will be clauses for what happens when an event like this happens. Perhaps contracts will get shorter as well, as we see clubs not wanting to be tied in to such long-term contracts on their athletes. You have to decide how you work with the teams to ensure the bubbles are safe and what rules will apply in instances of violations of protocols or cases of illnesses. For example, the Carabao Cup in England recently showed up a flaw as the Premier League teams test before every match while lower league teams didn't, largely because of cost. It's estimated to cost around £5,000 each time a squad must be tested. In some cases, the Premier League team actually paid for the lower league team to test before the fixture to ensure the safety of their athletes, and this resulted in one high-profile fixture being called off. But other lower league teams refused the offer and went on to play anyway with no testing, possibly infecting Premier League players. Finally, as an organizer, all of this means you need to think about your rules and the structures governing your sport and your leagues. If a player tests positive, does the fixture proceed? What if it's half of a squad? What if the season gets delayed or postponed again? Do you have a rule in place for what percentage of games or races must be completed to have a championship winner? What about relegation with all the financial implications that come with that? Would you be able to relegate a team in a shortened season without the team perhaps suing you due to the financial implications for them? Do you have a backup date for if your event needs to be postponed? Do you have an alternative venue if your first venue cannot be used? And if it's an international event, is it a different country for your venue? What if athletes and officials and fans cannot travel? We have seen events moved in the past, but generally due to localized circumstances. If you think back to the 1986 World Cup, it was due to be held in Colombia, but moved to Mexico due to violence relating to the drug gangs in Colombia. But that was only possible because other nations were safe. What if no nation is safe to host and athletes cannot travel? What if only some athletes cannot travel? How does that affect the integrity of the sports and the medals that are being won? Wherever you are, whatever your situation, you need to be prepared for the fact that your sport may suddenly be without spectators at immediate notice. So what can organizations do in these challenging times? Firstly, it's a great time to review your strategy. Realistically, you have at least 9 months to a year until things return to normal, so review your short and long-term strategies and carry out scenario planning for best and worst case scenarios. It is a time to be flexible, to be nimble, and to be ready to change in an instant depending upon how the circumstances change. Secondly, it's time to digitalize. COVID has forced organizations across all sectors to speed up their shift to technology. And now in sports, it's the time to think about how you engage with fans, deliver that sponsor and partner return on investment. What technology platforms and interfaces do you need, and how can that help you into the future? And finally, it's time to think about transformation. Has your sport or league or club been doing things in a very traditional way for many years, just adjusting slightly from one season to another? Now is the time to think about the big changes to be made at the cutting edge of sport. Were there time-consuming plans you couldn't fulfill? Well, now you have time. Think about what you are doing and why and what needs to change, because whatever happens from here, sport will change permanently. Even as the stadiums open up and the fans come back, even if COVID disappears, it will have a lasting effect in changing the way that we prepare for the future in sports, for how we prepare our scenario planning and our financial modeling
and how we engage with our stakeholders. The question for everyone is how will we make sure the challenges we have all gone through ultimately have a lasting benefit to your sport, your league, or your club, and prepare you for whatever the future may bring in a post-COVID world. Thank you. Thank you very much for your presentation, Mr. Walton. And then Mr. Lee Young-jae, the Director of Sport Business Group, Deloitte Korea, will deliver a message on how to overcome the sport industry crisis on the post-COVID by improving governance on site. Thank you for everyone. 안녕하십니까? Post COVID-19 스포츠 인더스트리 위기 극복 방안에 관한 발표를 진행할 딜로이트 스포츠 비즈니스 그룹의 이영재 이사입니다. 지난 2차 세계대전 이후 한 번도 중단된 적이 없던 스포츠가 멈춰섰고 30%의 제한적 입장만 허용되는 상황을 맞고 있는데요. 현재 스포츠 산업계가 직면하고 있는 위기가 무엇인지 진단하고 변화하는 스포츠 소비자의 특징과 트렌드를 사회, 문화, 경제적 측면에서 살펴보겠습니다. 또한 스포츠 거버넌스 개선의 성공 사례와 핵심 방안에 대해 말씀드리겠습니다. 코비드-19 이전 글로벌 스포츠 인더스트리는 1,353억 달러로 글로벌 평균 4.9%의 성장을 거듭해 왔습니다. 팬데믹 이후 매출이 46% 감소한 737억 달러로 급감한 것으로 조사되고 있습니다. 매출 감소의 1차적 원인은 올해 예정되었던 48,800개의 스포츠 이벤트 중 2020년 도쿄 올림픽처럼 연기되거나 50%가 취소되었습니다. 2차적으로는 프로스포츠 중단으로 인해 매치데이 매출 감소 및 컨텐츠 부재에 따른 방송 중계권료 연체와 환불 요구 등으로 분석되고 있습니다. 국내 스포츠 인더스트리 또한 약 40%의 매출 감소가 진행 중이며 종사자 수의 급감과 종사자의 경기 전망이 부정적인 상황에 놓여 있습니다. 스포츠 분야는 종종 산업 자체 내에서 부패와 도핑과 같이 내부적인 요인에 의해 주로 역풍이 오기 때문에 외부 위기에 익숙하지 않았습니다. 이에 따라 위험 관리와 비상 계획이 마련되지 않은 경우가 많았고 근시 자금 조달, 현금 흐름 및 비용 관리 관행이 대폭 노출되었습니다. 이러한 스포츠 산업의 매출 감소는 코로나로 인한 전 세계 프로스포츠 리그 셧다운이 가장 큰 요인으로 작용하였습니다. 비예측적인 팬데믹으로 인한 스포츠 구단, 협회 및 단체들의 발빠른 대응을 하지 못한 채 큰 재정적인 타격을 입었습니다. 미국의 4대 프로스포츠는 물론 유럽 및 아시아 지역의 리그들 또한 무관중 또는 리그 경기를 축소 진행하는 중으로 비상 대응 플랜이 전무했던 만큼 수익 감소와 유동성 위기에 봉착한 것으로 분석됩니다. 중계권과 더불어 프로스포츠의 매출이 큰 비중을 차지하는 스폰서십 또한 코로나로 인해 큰 폭으로 하락하였습니다. 2020년 1월에서 3월까지 스폰서십 계약 체결 수는 전년 동기간 대비 약 40% 감소하였고 스폰서 기업의 매출 하락으로 인한 구매력 저하는 큰 리스크 요인으로 작용하였지만 리그 취소와 같은 예상치 못한 상황에서 스폰서 관리 행사 불가 리스크에 대한 대비책 또한 마땅치 않았습니다. 이에 리스크 미티게이션을 위한 향후 스폰서십 계약 형태 및 구조는 유례없는 변화를 불러올 것입니다. 계약상 세부적인 비상 상황 조항을 삽입할 것이며 장기 계약보단 리스크가 낮은 단기 계약을 선호하는 방식으로 진행할 것입니다. 또한 소비자들의 주요 컨텐츠 소비 플랫폼이 전통 미디어에서 뉴미디어로 전환되며 스폰서들의 뉴미디어 및 디지털 플랫폼 선호도는 더욱 가중될 것입니다. 코로나는 현 스포츠 산업의 시스템적인 약점을 드러냈으며 유례없는 상황에 대비할 수 있고 코로나 이후 우리 사회에 새롭게 정착될 뉴 노멀에 맞는 대응 전략 수립이 요구되고 있음을 스포츠 산업계는 인지하고 있습니다. 뉴 노멀 시대에 맞는 모든 소비자들의 소비 행태의 변화는 불가피하며 모든 기업들은 Now 컨슈머에 대한 세심한 이해를 바탕으로 서비스 가치 전달 및 소비자와의 소통 역량을 확보해야 합니다. Now는 단순 시간적인 개념이 아닙니다. 소비자들은 현재 이 순간도 자신의 경험을 공유하고 있으며
Now Consumer는 그런 고객들의 기대를 반영하는 것입니다. 고객과 양방향으로 소통하고 그들의 경험을 정의하고 발전시키며 서비스의 정확한 가치를 전달할 수 있도록 스포츠 산업계는 노력해야 합니다. Now Consumer를 기반한 스포츠 소비자는 장소와 시간에 제약받지 않고 브랜드 및 구단과 접점에 위치해 있습니다. 스포츠 소비자는 아침에 기상 후 모바일을 통한 스포츠 뉴스 클리핑을 시작으로 이동 중이나 개인 시간에도 스포츠 콘텐츠를 소비하고 퇴근 후 원하는 플랫폼으로 경기 시청 및 상품 쇼핑까지 할 수 있는 일상을 살아가고 있습니다. 디지털 기술 발달로 모바일을 통해 스포츠 관련 정보를 실시간으로 습득할 수 있는 지금 스포츠 산업 내 구단, 협회 및 기업들은 이러한 컨슈머에 대한 행태를 파악하고 그들과의 더 많은 소통을 찾아내야 할 것입니다. 소비자 소비 패턴의 온-오프라인 시프트는 코로나 이후 가속화되어지고 있습니다. 크리테어의 글로벌 및 한국 소비자를 대상으로 한 설문조사에 따르면 오프라인 매장 구매는 감소되고 온라인 구매의 급격한 증가가 있을 것으로 답하였으며 언택트 문화로 인한 소위 직콕 쪽의 증가로 홈 트레이닝 및 콘텐츠 시청 비율이 증가한다는 조사입니다. 이러한 온라인으로의 소비 전환은 향후 디지털 발전과 맞물려 더욱 확대되어질 것이고 D2C 전략은 권리 소유자에게 실질적인 이익을 가져다주는 D2B2C 모델로 발전할 것입니다. 스포츠 소비자의 미디어 컨텐츠 소비 행태 또한 변화하고 있습니다. 컨텐츠 플랫폼의 다양화와 구단 선수의 콘텐츠 다각화 노력, 그리고 제너레이셔널 시프트가 맞물려 스포츠 팬의 콘텐츠 소비 행태에 큰 변화를 불러오고 있습니다. 전체 스포츠 팬 중 Z세대와 밀레니얼 세대의 비중이 타 세대들의 비중을 앞질렀으며 이는 스포츠 콘텐츠 소비 방식의 변화라고 볼 수 있습니다. 경기가 종료되면 실시간으로 경기 주요 장면이 업로드되고 스토리텔링이 가능한 숏폼 중심 콘텐츠의 등장으로 라이브 경기 시청 비중이 감소한 것입니다. 실제로 미국 리서치 기업 와이펄스의 설문조사에 의하면 미국 17세에서 37세 스포츠 팬의 70%는 스포츠 경기를 굳이 라이브로 볼 필요성을 느끼지 못한다고 답하였습니다. 또한 라이브 경기를 시청하는 비율도 16%에서 19년까지 약 21%로 감소를 보였습니다. 이렇게 디지털 세대 변화 등의 요인 간 상호작용으로 인해 소비자들의 콘텐츠 선호도는 더욱 다양화될 것입니다. 언택트 문화의 확산은 현재 빠른 기술 발전과 맞물려 가속화될 것이며 미디어 스폰서십, 경기장 등 모든 스포츠 산업 내 이해 관계자들이 판단한 뉴 노멀 시대의 키워드인 디지털 트랜스포메이션을 가속화할 것입니다. 5G, VR 기술은 보고 경험하는 즐거움을 제공할 것이고 데이터 기술 기반 팬 분석에 고도하는 소비자의 심층적 파악을 가능케 할 것입니다. 또한 스포츠 팬 연령층이 확대될 것이며 Z세대와 그 이후 세대가 즐길 미디어 트렌드가 반영된 미디어 전략 수립이 요구되어지고 있습니다. 기술 발전으로 인한 스포츠 콘텐츠의 글로벌화가 더욱더 가속화될 전망입니다. 언택트 트렌드는 또한 이미 Z세대를 중심으로 대단한 성장을 보이던 e스포츠의 다양한 혁신과 변화를 불러일으키고 있습니다. 게이밍에 대한 관심 증대로 인해 유통 모델이 혁신을 이루고 클라우드 게이밍과 모바일 e스포츠가 크게 성장할 것이며 최근 보여진 것처럼 스포츠가 e스포츠를 수용하는 계기를 만들게 될 것입니다. VR 등 몰입형 미디어를 활용한 새로운 e스포츠의 탄생도 예견되어 있는 상황입니다. 이어서 트렌드가 만든 스포츠 시장 변화에 대해 문화적, 사회적, 경제적 측면에서 성장을 주도하는 요인에 대해 설명드리도록 하겠습니다. OTT에 대한 수요 급증과 정부와 민간 투자로 확대로 인해 향후 매출 및 품질 상승이 기대되는 OTT 산업은 TV 기반의 매스미디어가 지배하던 스포츠 미디어에서 고도로 세분화된 시장으로 진화하고 있으며 최근 조사한 스포츠 미디어 소비 예상 지표에 의하면 소셜미디어 플랫폼이 86.1%로 유료 TV, 스트리밍보다 앞서 있는 것으로 분석되고 있습니다. 라이브 스포츠 미디어 시청 경험은 훨씬 더 풍부해지고 몰입적으로 변화할 것이고 언택 트렌드는 뉴미디어 플랫폼의 급성장을 촉진시켰으며 스포츠 콘텐츠를 소비하는 문화를 근본적으로 변화시키고 있습니다. 더불어
피지컬 스포츠가 침체기를 보내고 있는 반면 e스포츠 산업은 역대 최대 호황을 맞이하고 있습니다. 물리적 스포츠 환경과 가상화 스포츠 환경 간의 차이에 이질감을 느끼는 대중이 점차 접근하고 있고 게임을 성장시킨 젊은 운동 선수들이 역설적이게 가상 스포츠와 전통 스포츠 사이의 자연스러운 다리를 제공하고 있습니다. 게임 관리 소유 기업의 e스포츠 상업적 성공에 대한 인식이 50% 이상 향상되고 있습니다. 게임의 성장과 제품의 향상, 미디어 커버리지의 증가, 기술이 연속 발전함에 따라 e스포츠가 개선된 시각적 경험을 제공할 것으로 예상되며 e스포츠의 사회적 부정성을 딛고 대한 컨텐츠로서 급부상하고 있습니다. 미국 홈 트레이닝 전문기업 펠트로는 연초 대비 주가가 224% 상승했으며 홈 트레이닝 용품 판매량 또한 평균 80% 이상 급증한 것으로 조사됩니다. 보건 위기는 대면 스포츠를 중단시켰지만 홈 트레이닝 산업, 스크린 골프 등 비대면 스포츠 산업과 아웃도어 스포츠 산업의 성장이라는 역설적 상황을 만들고 있습니다. 골프장 회원권 성장세 또한 16년 대비 338.3포인트 상승하고 있습니다. 또한 실제 스포츠 형식을 대체하거나 보완하는 스프링 골프와 같은 하이브리드 스포츠도 동반 성장하고 있습니다. 이어서부터는 스포츠 산업의 성공 사례와 위기 개선 방안에 대해 말씀드리겠습니다. 알리바바의 스마트 스타디움 360은 소비자 경험을 증진하고 경기장의 효율적 활용을 도모하기 위해서 스마트 스타디움 시스템을 도입하였습니다. 모바일 앱과 웹을 통한 개인화된 서비스 제공, 경기장 내 관중 데이터를 수집하고 분석하고 관리하는 플랫폼 도입, 방문객 움직임과 소비 패턴, 데이터를 활용한 마케팅 전략 수립, 그리고 운영 및 디지털 자산 보호를 위한 보안 플랫폼 도입 등 도쿄 올림픽에서 도입을 시작으로 중국 내에서 다수의 경기장에서도 도입할 예정으로 스포츠 경기장의 디지털 전환을 촉진하고 있는 사례입니다. 다음으로 국내 굴지의 통신기업인 SK텔레콤과 북미 통신 미디어 기업인 컴캐스트가 e스포츠계의 큰 관심 속에 조인트 벤처를 구축하였습니다. 과거 이는 단순히 구단과 구단 간의 결합으로만 볼 수 없으며 국내 e스포츠 콘텐츠를 컴캐스트의 글로벌 미디어 인프라를 통해 공급하는 상호 보완적 협력 사업 방식으로 스포츠 기반 엔터테인먼트 기업으로 성장하고 있습니다. 최근 SK텔레콤은 싱가포르, 태국, AP로 확장하여서 합작회사를 설립하는 등 글로벌 풋프린트를 확장해 나가고 있는 중입니다. e스포츠는 단순 스폰서십을 넘어 새로운 파트너십을 만들어내고 있습니다. 전통적인 브랜드 노출과 광고 모델에서 벗어나 다양한 신규 브랜드 액티베이션 사례를 보여주고 있는 것입니다. 일례로 왼쪽 하단 세 번째 사례처럼 게임 안의 맵 요소 중에 스폰서 광고 구자를 개설하여 e스포츠 경기 중뿐만 아니라 일반 유저들이 게임을 할 때도 브랜드를 볼 수 있도록 만들었습니다. 2019년에는 가상 랩그랩을 만들어 유튜브 1억 뷰를 기록하기도 하였는데 이처럼 단순히 게임과 e스포츠를 넘어 엔터테인먼트 기업으로 도약하고자 만전을 기하고 있습니다. 딜로이트는 일본 프로축구 리그인 J리그의 복잡했던 업무 구조 및 수익 구조 개선을 통해서 스폰서십을 혁신한 사례를 가지고 있습니다. 확실한 업무 분담과 특화된 전담 인력 배치, 조직 자체의 체질 개선과 스폰서십 시스템을 구조화해서 스폰서십 수익의 혁신과 극대화를 이끌어낸 사례입니다. 스포츠 산업의 패러다임은 기존 시장 점유율을 차지하기 위한 경쟁에서 이제는 소비자의 이탈을 방지하고 타임, 마인, 월렛을 차지하기 위한 경쟁으로 변화해야 합니다. 24시간 동안 라이프 스타일 전반에 걸쳐 온 오프라인 전 영역에서 데이터와 모바일을 적극적으로 활용하여 관계 채널을 강화시키고 혁신적인 상품을 출시시켜야 하며 미디어를 통해 팬 익스피리언스를 극대화시키는 도전들이 필요합니다. 이러한 도전은 혁신적 디지털 경쟁으로 진화해 나갈 것입니다. COVID-19로 인해 스포츠 분야는 구조적 약점을 드러내었습니다. 현재 산업은 방향 전환의 기로에 놓여 있습니다. 스포츠 생태계는 조인트 벤처, M&A 등 보완 가능한 산업 간 현업 모델의 가속화를 통해 운영 모델을
신속히 변화시키는 전략이 요구됩니다. 전략은 신속하게 고객을 새롭게 정의해야 하고 비용 구조는 획기적으로 전환해야 하며 운영 모델 재검토와 차별화된 기능을 구축하여 소비자 주도의 행동 변화를 이룩해야 합니다. 앞으로의 스포츠 산업계의 과제는 수익 증대와 비용 절감을 통해 협동과 공동 창조를 획기적으로 가속화시키며 상호 보완적 운영 모델을 확립하는 것입니다. 이러한 모든 로드맵 과정들이 거버넌스 개선의 지향점이 될 것이고 기업 간 효과적인 파트너십은 보다 유동적인 스포츠 산업 시장을 형성하게 될 것입니다. 감사합니다. Well, let's take a short break and we'll have a panel discussion. Please wait. I'll see you soon.